Well, good morning, all of you. Sir, just Very, shall we start? Very good morning, all of you. I welcome all the members for Industry Institute Interaction webinar series. I'm really very happy to welcome Mr. D.P. Ponnusamy, General Manager HR, RENAULT NISSAN Automotive India Private Limited, Chennai. Welcome you, sir. I'm also very happy to welcome. Thank you. I'm also very happy to welcome Mr. Kannan Babu, Deputy Manager, Delphi TVS. Welcome you, sir, as a participant. Good morning, sir. Good morning. Thank Very you so good much, morning. sir. I'm also very happy to welcome Dr. P.S. Srinivasan, founder of Knowledge Institute of Technology and principal of AUTOMOTIVE. Welcome you, sir. You're happy in joining. I am very happy to welcome Professor N.C. Balachandran from Chennai. Welcome you, sir. I am also happy to welcome Dr. Stephen, Director, Knowledge Business School, Salem. Welcome you, sir. I am also very happy to welcome Dr. M. Tangavel, Director Training. Welcome you, sir. I'm very happy to welcome all the heads of department, faculty members of KUOT and KBSS, students from KUOT and KBSS. Today agenda is welcome address by myself, chief guest introduction, Mr. Suresh Balaji, placement manager from mechanical department, then principal address, followed by guest presentation about 45 minutes, followed by question and answer session. Then finally, vote of thanks by Professor Giri Prasad, AP Mechanical Department. Thank you, sir. I'm very happy to welcome Mr. Suresh Balaji to introduce today's guest. So good morning to all. I'm really privileged to introduce today's chief guest, Mr. V.P. Ponnusamy. About his qualification, he completed Masters in Business Administration and Sociology, postgraduate diploma in Human Resources, postgraduate diploma in Personal Management, and graduation in Law. He has more than 28 years of experience in the field of human resource, currently working as General Manager, Human Resources in RENAULT NISSAN Automotive India Private Limited. Previously, he worked in companies like Reckitt Benckiser, Hyundai Motor Limited, Hindustan Unilever Limited, Visaha Industries Limited, Polymatech Electronics Limited, in various capacities in the field of human resources. Also, he has a competent professional with around 28 years of experience in human resource management and development, strategic planning with a reputed organization. He has vast experience in the formulation and development of strategic business plan and handling various HR processes like manpower planning, recruitment selection, performance management, and training and development. He proven that ability in ensuring amicable industrial relations among management and workers, achieved by a pragmatic mix of administration, participative schemes, and practices. And also he has an out of the box thinker with the distinction of having introduced and streamlined sustainable human resource policies practices. He has amicably signed multiple productive long-term settlement in organization which had multiple unions. Also, he is trustee of Urani Foundation, handling sessions for aspiring leaders in education institution. Also, he is member of following professional bodies like life member of ISTD, life member of NHRD, HR panel member of FICCI Chennai region, life member and vice president of Chroma, and also vice president of Atma HR Forum. In this juncture, I would like to express our gratitude for accepting recruiting 2020 batch mechanical engineering students. Unfortunately, it has been postponed due to COVID-19. Thank you very much for giving the opportunity, sir. Thank you, Suresh. Thanks for your intro. Thank you, sir. Welcome you, sir. Next, I welcome our principal, sir, to address the gathering. I am very happy in joining this webinar meeting along with our veteran guest, Mr. Ponnusamy sir from RENAULT NISSAN, and also Mr. Kannan Babu from Delphi TVS. Really, it's a good opportunity for our KOT students and
Other college students are also watching through our YouTube link. So definitely, this corona has given an opportunity to interact with large number of audiences, and that will be definitely helpful in grooming our students, sir. And we are very much thankful to you for accepting our offer and being part of today. We are fortunate to listen to you. So with this note, I leave the floor to Ponnusamy, sir. Please, you can proceed, sir. Thank you, sir. So over to Ponnusamy, sir. Please, sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you, Principal, sir. Thank you, Mr. Rajendran, for giving me opportunity. And Bala, sir, as usual, our young hero, who is the link between KIOT and corporates. Thank you all. And அனைத்து வருங்காலங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இன்னும் மாலை மதியானம் ஆகல. வருங்காலங்கள் என்று நான் சொல்வது மாணவர்களை தான். So please unmute. Unmute பண்ணலாமா? Please மியூட் பண்ணுங்க. மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, சாரி. வருங்காலங்களே என்று நான் சொல்வது மாணவர்களை தான். பிகாஸ் திஸ் கண்ட்ரி இஸ் டிபெண்டிங் ஒன்லி ஆன் யூ யங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். So all of us know currently millions of human us are battling this crisis, and wherein we are losing our normalcy, daily normalcy, and because of this global health crisis which is known as COVID. இது வந்து எதிர்பார்க்காதது. எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா வகையிலும் வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்துருச்சு. ரைட் ஃப்ரம் ஹோம், வீட்லயும் சரி, காலேஜ்லயும் சரி, பிஸ்னஸ்லயும் சரி, எல்லா இடத்துலயும் பயங்கர நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்துருச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காலேஜ்ல என்னன்னா 1000 யூஜிசி வந்து 1000 யூனிவர்சிட்டி அண்ட் கிட்டத்தட்ட 40,000 காலேஜஸை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து டெம்பரரி க்ளோசர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ காலேஜஸ் எக்ஸாம்ஸ் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் சில ஈவன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடக்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு. உங்க சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய தள்ளி போச்சு. ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட். இன்ஃபேக்ட் நானே வந்து மார்ச்ல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வரதா இருந்துச்சு. அது கூட தள்ளி போச்சு கோவிட்னால. ஸோ ஐ நாட் ஹேவ் an opportunity to meet you all in person. So I missed it. Hope I get that opportunity next time and I will grab it, provided இந்த மாதிரி unforeseen active situation வராம இருந்தா. ஸோ இதுதான் சிச்சுவேஷன். இந்த சிச்சுவேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிட்டத்தட்ட மார்ச் 24 இன்னைக்கு வரைக்கும், இன்ஃபேக்ட் டில் 17th லாக்டவுன் இருக்குது. பிசினஸஸ் எக்ஸப்ட் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எசென்சியல் சர்வீஸ் தவிர மீது எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் க்ளோஸ்ட், இன்க்ளூடிங் ஆட்டோமொபைல்ஸ். இது என்ன ஆகுதுன்னா, ஜிடிபியில பெரிய அடி இதனால. இன்ஃபேக்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஜிடிபி இஸ் அரௌண்ட் 1.8% சொல்றாங்க. தட்ஸ் வாட் தி ஸ்டடி டெல்ஸ். தேர்ட் திங் என்னன்னா, automobile industry which is contributing to around 7% of GDP வந்து இந்த 1.5 months கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லட்சம் கோடி லாஸ் ஆகுது. அதாவது வருமானம் இல்லாம போச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் a bit scary. இது வந்து none of us expected. நம்ம இன்ஃபேக்ட் என் தலைமுறையில பார்த்ததுல என்னோட அப்பாவை பார்த்துருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பாட்டன் தாத்தா பாட்டி பார்த்துருப்பாருன்னு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம யாரும் பார்த்ததில்லை. அண்ட் ஐ ப்ரே காட் நன் ஆஃப் அஸ் should again face such type of situation. இது என்ன காரணம் இப்படி சொல்றோம்னா, ஜெனரலி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து we don't like to face unpredictable and uncertain situation ஃபேஸ் பண்ண ஹியூமன் பீயிங்ஸ் விரும்புறதில்ல. we prefer to undergo pain than to be in dark. அதாவது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறோட இதுக்கு பதில் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நினைக்கிறதா ஹியூமன் பீயினோட கேரக்டர். பட் இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, as an Indian we are different. We are more adaptable. We accept all this. We know how to accept. We know how to overcome. இது வந்து அந்த டார்வினோட தியரி வந்து கிளியரா சொல்லும். அவர் டார்வின் என்ன சொல்வார்னா, இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஆல் ஸ்ட்ராங் பீப்புள் succeed. It's only people who adapt succeed. There are many times who people who are capable of adapting to succeed and they overcome the crisis. So in the crisis வந்து அந்த மாதிரி தான்
A person who is capable of adapting can overcome the crisis. So that's the reality. In the situation lab, mainly students, both the students, even college management will have a apprehension or fear or thought process என்னன்னு இருக்குன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா சிச்சுவேஷன், பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் வந்தனால what is going to be the future of students? Recruitment எப்படி இருக்கு போது? Will organization come and recruit students? Will business revive? Will economy revive? இந்த மாதிரி ஃபியர் தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் இருக்குது, குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது. அதற்கு எல்லாத்துக்கும் மேல பெற்றோர்களுக்கு ரொம்பவே இருக்குது. ஆக்சுவலா நம்ம உங்களை எல்லாம் படிக்க வச்ச பெற்றோர் வந்து பயம் இருக்கும். நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சுட்டோம், இல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்க வச்சுட்டோம், இல்ல ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் படிக்க வச்சுட்டோம், இவங்களோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது, ஏன்னா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஃபியர் நிறைய இருக்கு எல்லாத்துக்குமே, இன்க்ளூடிங் me as a parent to have this fear. So இந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி, how is going to be the future of employment? What type of skill sets will be expected from you? How are we going to overcome the as an individual or as a collective team, how we are going to overcome the situation ங்கிறது நம்மளுடைய சேலஞ்ச். ஸோ அது வந்து as I said earlier, even in 2008 economic recession வந்தப்போ India was the least impacted country. அதுக்கு என்ன காரணம்னா the way we live, நம்மளுடைய way of living, whether it is Hindu, Muslim, Christian, Jain or any religion காரங்க, the way of living of an Indian is completely different when compared to the way of living of other countries, other country people. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல அதுதான் நம்மளை காப்பாத்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் சேவிங்ஸ், இந்த சிலுவாடில் வச்சிருப்பாங்களே அம்மாக்கள்லாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இந்தியன்ஸை வந்து அந்த கிரைசிஸ் அப்போ காப்பாடுச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் அங்கங்க சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அம்மாக்கள், பாட்டிகள். அந்த கிரைசிஸ் அப்போ எடுத்து கொடுத்து they ensured people did not suffer in the day-to-day affairs. இந்த மாதிரி இது. பட் வேற இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன்னா, இட்ஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் எக்கானமி, இந்த ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துருச்சு. இது இன்ஸ்டில்ட் ஃபியர் இன் டு எவ்ரி ஒன்ஸ் மைண்ட். இந்த ஃபியர்னால என்ன, நிறைய பேர் வீட்டு வெளியே வரமாட்டேங்கிறோம். தட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. We have to follow all the orders or instructions given by government, like social distancing, using mask, the protective எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா அந்த ஃபியர்ல வெளியும் வரமாட்டேங்கிறோம். வராதனால என்ன ஆகுதுன்னா, வேலைக்கு போக முடியல, வருமானங்கள் இல்லை. இதுதான் கரண்ட் சினாரியோ சிச்சுவேஷன், விச் இஸ் வெரி ஸ்கேரி. இது வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குது, பயமாவும் இருக்குது. பட் வி ஷுட் பி பாசிட்டிவ். இதெல்லாம் வந்து இதுவும் கடந்து போகும். இந்த நிலை நீடிக்காது, இதுவும் கடந்து போகும். அதுதான் நிஜம். அதை நம்ம நம்பணும். அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பாக்குறப்போ டெஃபினெட்லி ரெக்ரூட்மெண்ட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஃபியூ மந்த்ஸ், ஆக்சுவலி நிறைய காலேஜஸ் வந்து செப்டம்பர்லயே 2021 உண்டான ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும். பட் கம்மிங் இயர்ல அது நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரிமோட். It may get postponed for few months. Maybe September, maybe December or January ஆரம்பிக்கலாம். But definitely it will happen. And in the crisis வந்து it will be there. இதனோட impact of the crisis வந்து there are studies telling that it will be for minimum 1 year to 2 years ஆகலாம்னு சொல்றாங்க. சில இந்த businesses like FMCG mainly essential items, pharma industry, இதெல்லாம் வந்து impact இருக்காது. ஏன்னா that is already it is doing their operation and they will be recruiting people and they have been able to sell their products as of now. அது நடந்து நாமள கண் கூட பாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம சோப்பு சீப்பு வாங்காம இல்ல, மெடிக்கல் ஐட்டம், ஃபார்மா ஐட்டம் வாங்காம இல்ல, எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். மேபி the volume has come down because நிறைய பேர் ஹெல்த் நல்லா வச்சுக்கிறோம் இந்த ஃபியர்ல. It is good actually. Otherwise that business is running and only pharma industries are able to supply the sanitizers and FMGs are able to supply sanitizers and other items, medical items. So other is going on. And many companies, for example Mahindra alla kuda காருக்கு, Mahindra metal, many even multinational companies வேற countries இருக்கிற automakers கூட கார் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாதனால இந்த வென்டிலேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் சேஞ்சிங், வே ஆஃப் திங்கிங் ஹஸ் சேஞ்ச். ஸோ இதுல என்ன காட்டுதுன்னா, பிஸ்னஸ் இப்போதைக்கு டல்லா தான் இருக்குது. பிளஸ் பிஸ்னஸ் நிக்க போறது இல்லை. எக்கானமி சொல்லி டல். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் தேர். இட் வில் ரிவைவ், இட் வில் மூவ். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு யானை என்ன ஆகும், ஒரு யானையை வந்து எழுப்புறது தான் கஷ்டம். எழுப்பிட்டோம்னா யானை நிக்காது, நெவுந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிதான்.
இப்போ டல்லா இருக்குது, again it will start moving. That is going to be the situation. So recruitments may get delayed but will not be avoided. அது நீங்க எல்லாம் நம்பணும். I'm not talking உங்களை இது பண்றதுக்காக சொல்ல. That's the reality, because me being in industry, I interact with many HR guys and other industry business people also. They also tell it's usually short term. Once in the situation மாறிச்சுனா things are going to be good and automatically lockdown will revive. Already நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து 50% மேன் பவர் வச்சு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So gradually வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபுல் ஃபிளெஜ் ஆரம்பிச்சிடும். So it is going to move. So move ஆகிறப்போ automatically economy is going to revive and we all will be having a good time. அதுல ஒன்னும் செகண்ட் தாட் இல்ல. இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஜென்ரலி எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் வந்து தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் or what in industry will be expecting, any not only core, any industry, because IT or manufacturing or maybe even what is that hospitality industry, they expect few things from the passing out students. But only thing currently what I read in papers and news is travel industry and entertainment industry and hotel industry அது கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும். Because இந்த ஃபியர்னால people will be hesitating to travel. அது கண்டிப்பா இருக்கு. இப்போ நம்மளே வந்து வெளியே போற யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா, தயங்குறோம். ஸோ டிராவல் இருக்காது. அதனால வந்து டிராவல் இண்டஸ்ட்ரி, ஹோட்டல், டிராவல் பண்ணாதான் ஹோட்டல்ல போய் தங்குவாங்க, இருப்பாங்க, சாப்பிடுவாங்க, அது பாதிக்கப்படும். அண்ட் ஹோட்டல் ஆல்சோ இப்போ என்னன்னா மோஸ்ட்லி ஒன்லி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகும் ஆயிட்டு இருக்குது. அவங்க வந்து பார்சல் சர்வீஸ் தான் பண்ணுவான். பிக் அண்ட் கோ, பேக் அண்ட் கேரி, அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இருக்கும் போது வேற என்னன்னா people have fear to go and assemble, ஒரு மாப்பா இருக்க, ஒரு மாசா இருக்க விரும்பல அந்த பியர்னால. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்னாலதான் வந்து அது கொஞ்சம் டல்லா இருக்கு அந்த பிசினஸ். அதர்வைஸ் தட் ஆல்சோ வில் ரிவைவ் இன் couple of years time. Even recently I read that in the main food industry, since they expanded in a big way, they're struggling to pay salaries to their employees, and so in that way, since they have invested all their money into that business, they're struggling. So recent that may be true, but it is only short lived, it is only for short time. So generally what businesses will be expecting anyhow in the not only because of COVID, illena koda things were moving towards automation வந்து இப்ப என்ன digitalization move ஆச்சு. So artificial intelligence, big data, the IoT, virtual and augmented reality, so robotics, இதெல்லாம் தான் ரியாலிட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ robotics இந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு தான் மூவ் பண்ண போறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து எனி ஃபங்க்ஷன், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், இசிஇ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி, ஆல் ஆர் எலிஜிபிள் ஆக்சுவலி. only thing in the field வந்து they should enhance their skills. we have seen என்ன டிரைவர்லெஸ் கார் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. அண்ட் அதெல்லாம் இனிமேல் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் மக்கள் வந்து இன்னொரு ரோட் சேர்ந்து போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. அண்ட் யூ ஹவ் கனெக்டிங் கார்ஸ், வேற நம்ம வீட்டில இருந்து கிளம்பும் போதே வி கேன் சுவிச் ஆன் அவர் வாட் தட் டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி எல்லாம் சுவிச் ஆன் பண்றாங்க கனெக்டிங் கார்ஸ்ல, இந்த ரிமோட் இது சென்சார் மூலமா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு. இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஐஓடி, ஏஐ இதுதான் மெயின். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் டிமாண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல். அண்ட் அது இப்போ இதுக்கு இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் என்னன்னா கண்டிப்பா அது டிமாண்ட் இருக்கதை செய்யும். அண்ட் டேட்டா லிட்ரஸி. ஸோ நல்லா என்ன எல்லா கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனலைசிஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோவிட் டைம்ல ஐ ஹவ் சீன் நாட் only me, all my friends are telling நிறைய அனலைசிஸ் has been done by all organizations. என்னன்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம். லைக் how many people are in containment area, how many people are in red zones, how many people are not able to come to plant, how many people out of the district, where our organization is functioning in the மாதிரி, and what is the impact of on the global. இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம். இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்பரை மட்டும் வச்சுக்கிறது வந்து வேஸ்ட். அதுக்கு வந்து டேட்டா லிட்ரஸி, அந்த ஸ்கில் செட் வேணும். அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கலி திங்க் பண்ணி அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி யூ ஷுட் புட் ஃபார்வர்ட் டு மேனேஜ்மெண்ட். எஸ், இந்த டேட்டாவால் வாட் ஆல் யூ இன்ஃபர், இந்த டேட்டால இருந்து என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு இத்தனை பேர் வேலைக்கு வர முடியும் இந்த மந்த், இந்த வீக்கு இத்தனை பேர் வர முடியாத வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் இருக்கான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி கிரிட்டிக்கலி திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண டேட்டா லிட்ரஸி, அந்த ஸ்கில் செட் வேணும். சரி, டேட்டா வி கேன் கெட், பட் அதை அனலைஸ் பண்ணி
அதை மேனேஜ்மெண்ட் புட் ஃபார்ட் பண்றது, நாட் only டு மேனேஜ்மெண்ட், டு எனிஒன், டு ஷேர் இட் டு எனிஒன். அந்த லிட்ரஸி, அந்த ஸ்கில் செட் வேணும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் டிமாண்ட் ஆக்சுவலி, யூ ஆஸ்க் மீ. ஏன்னா இன் ஃபியூச்சர் வந்து இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் ஆர் திஸ் கிரைசிஸ் ஹாஸ் இன்ஃபியூஸ்ட் இன்டு த பீப்புள் தட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச். பீப்புள் நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம், அண்ட் ஹெல்த் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம், ஹெல்த் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு எம்ப்ளாயி, see for example, all organizations when they recruit, they do medical checkups. மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணி அவங்களுடைய டேட்டால வச்சிருப்பாங்க. சில கம்பெனிஸ் வந்து அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க. பட் நவ் தே வில் நாட் பி லைக் தட். ஒரு டேட்டா, ஒரு எம்ப்ளாயி மெடிக்கல் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அனலைஸ் பண்ணி ஹூ இஸ் ஃபிட், ஹூ இஸ் ஹெல்த்தி, ஹூ இஸ் ஹேவிங் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்றதுக்கு இட் பி ஈஸி. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நோட்டிபிகேஷன் டூரிங் கிரைசிஸ்ல என்ன வந்துக்குதுன்னா, எம்ப்ளாயிஸ் above 55 and with morbid problems can be encouraged to work from home கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் செட்டப்ல இதெல்லாம் யோசிப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்படின்னா அந்த மாதிரி above 55 உள்ளவங்களும் அந்த டேட்டா வேணும். ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பேருன்னு தெரியணும், அப்பதான் அந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம நடக்க போறதா இல்லைன்னு தெரியும். செகண்ட், யாருக்கெல்லாம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்றதுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு இந்த டேட்டா லிட்ரஸி, கை வித் ஸ்கில் செட் ஹூ கேன் அனலைஸ் த டேட்டா பெர்ஃபெக்ட்லி, அந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், அதுக்கு வந்து தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிமாண்டிங் ஜாப் is going to be in the market wherein people will be required for it. அது வந்து நீங்களே என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அண்ட் இன்னொரு திங் வந்து ரீசெண்டா வந்து அந்த வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து ஒரு ஸ்டடி சொல்லிச்சு. லாஸ்ட் வீக் 2 வீக்ஸ் முன்னாடி படிச்சேன். அதெல்லாம் சொல்லு 35% of the jobs which are found critical now will become absolute. அதாவது வந்து 5 வருஷத்துல வந்து அந்த ஜாப் எல்லாம் தேவை இருக்காது. கிரிட்டிக்கல் நினைக்கிற வேலைகள் இப்போ தேவைப்படாது. ஸோ அதுதான் ரியாலிட்டி. அது உண்மை. அந்த வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் ஸ்டடி இஸ் ரியாலிட்டி. ஸோ இதுக்கு நீங்க கண்டினியூஸா நான் படிச்சுட்டு யூ ஷுட் கீப் யுவர் செல்ஃப் லேர்னிங், யூ ஷுட் கமிட் யுவர் லைஃப் டைம் லேர்னிங் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? நிறைய காலேஜஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து தே மே ஜாயின் அஸ் இன்ஜினியரிங் வித் இன்ஜினியரிங் பிஇஓர் சேர்ந்திருப்பாங்க, இல்லை எம்இஓர் சேர்ந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஃபியூ இயர்ஸ் they will complete their PhD and plus they'll be doing some other course, MBA பண்ணுவாங்க, அடிஷனல் பண்ணுவாங்க. கமிட்டிங் டு யுவர் செல்ஃப் டு லைஃப் லாங் லேர்னிங், அது வச்சுக்கோங்க. நீங்க அது இருந்தால் மட்டும் you will be in demand, otherwise you will not be looked at. Then people who all have the adaptability and flexibility skill set, because for example இது எல்லாமே இந்த கோவிட் வச்சு எடுத்துக்கோ. நம்ம இந்த சிச்சுவேஷன்ல how employees, how people are able to adapt in the situation. For example, நானே இருக்கேன்னா ஐ எம் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் பேக்ரவுண்ட். இந்த 29 வருஷமா வந்து ஆல்லாம் ஐ பின் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்டே எனக்கு புதுசு. பட் ஐ எம் அடாப்டிங் மை செல்ஃப் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம், சப்போர்ட்டிங் த பிஸ்னஸ், சப்போர்ட்டிங் மை பாஸ் டு டெலிவர் அண்ட் கைடிங் மை டீம் இந்த அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ இது உள்ளவங்க எல்லாம் வந்து they'll be expected. Then students should be, or employees should be tech savvy. You should be very good in using the technology. அது ஆல்ரெடி மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்ஸ் இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர் வெரி குட் இன் தட். பட் அதுல வந்து அந்த யூ ஷுட் நோ இன் அண்ட் அவுட், இன்டெப்தா போய் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஹவு ஸ்ட்ராங் யூ ஆர் எமோஷனலி, எப்படி இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணி பண்ண போறேன்னு சொல்லி இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்போம். தென் டிஜிட்டல் அண்ட் கோடிங் ஸ்கில்ஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ இன் டிமாண்ட். இட்ஸ் ஃபார் ஆல் மேனுஃபேக்சரிங்கு இந்த கோடிங் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். மேபி டிஜிட்டல் அண்ட் கோடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஈவன் R&D சென்டர்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. தென் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேஷன், அது பை டிஃபால்ட். கிரியேட்டிவா இல்லைன்னா none of us can survive. ஈவன் வீட்லயே கூட அம்மாவோ ஒய்ஃபோ சமைக்கிறப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிரியேட்டிவா பண்றதுனால விதவிதமா சாப்பிட முடியுது. இப்ப அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இல்லைன்னா we will feel bored of eating டெய்லி அதே சாதம் பருப்பு ஒரே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா we'll get bored of இல்லைங்களா? அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேஷன் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் உள்ளவங்களுக்கு there's a lot of demand. Finally, I will tell leadership skill, தலைமை தாங்கும் பண்பு. எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எப்பேற்பட்ட சுச்சுவேஷனையும் ஹேண்டில் பண்ணி அதை விட்டு வெளியே வர தெரிய ஸ்கில் செட். அது நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம், நிறைய லீடர்ஸ் பார்த்துருக்கிறோம். For example, take right example would be since all of you love cricket, you know cricket, Mahendra Singh Dhoni. அவருடைய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இஸ் பீன் பிரைஸ்ட் ஈவன் நவ். அவர் டெஸ்ட் மேட்ச் லீட் பண்ணல, ஒன் டே மேட்ச் லீட் பண்ணல, T20 லீட் பண்ணினாலும் ஸ்டில் his leadership skills are being praised by everyone, appreciated, and they still think he is one of the best. அந்த ஸ்கில் செட் அவரை தனிமைப்படுத்திச்சு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸ் ஆல்சோ பீன் எக்ஸ்பெக்டட். இதெல்லாம் ஆல் திஸ் பேசிக்ஸ்
இதெல்லாம் இருக்கணும். And now coming to business, how it is going to be. Business எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, the buying mentality of the customer is going to change. Completely change ஆயிடும். என்ன பொருள் வாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவையில்லாத வாங்க மாட்டாங்க இனிமேல். ஏசி ஒன்று வீட்டில் இருக்குன்னு இன்னும் வாங்க மாட்டாங்க. எதுக்குன்னா என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு கிரைசிஸ் வந்துச்சுன்னு எப்படி நம்ம தாங்குவோம், we can't manage, we can't balance, will not know how to face it. ஒரு ஃபியர் வரும். அந்த ஃபியர் வர அதனால வந்து the way of அந்த கஸ்டமர் அது பையரோட சென்டிமெண்ட் கம்ப்ளீட்டா மாறுது. ஈவன் காரே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ பஸ்ல போனாலும் ட்ரெயின்ல போனாலும் நிறைய பேர் சேர்ந்து போகணும், போனா வி மே பி கண்டாமினேட்டட் ஃபியர் இருக்கு. அதனால பீப்புள் மே ஸ்டார்ட் பையிங் 2 வீலர்ஸ் அண்ட் 4 வீலர்ஸ் தனியா. ஏன்னா இது இருந்தா இண்டிவிஜுவலா டிராவல் பண்ணலாம் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த இது இருக்கனால அந்த 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 ஆட்டிடியூட் வந்தனால பையரோட சென்டிமெண்ட் மாறனால, so even who knows, automobile sales may be more also. So இதெல்லாம் வந்து looks positive. So அப்படி இது என்ன தெரியுதுன்னா, so industry is going to recruit people. அதே மாதிரி FMCG ஐட்டம், மேபி FMCG except white goods வந்து இந்த டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், பிளஸ் அந்த மொபைல், இந்த டேப் கேபிள் வாங்குற அப்படிங்களா, இதெல்லாம் கம்ஸ் அந்த ஒயிட் குட்ஸ். இதை தவிர மீதி எல்லா FMCG ஐட்டங்கள்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் டிமாண்ட். ஸோ பிசினஸ் இஸ் கோயிங் டு பூம். அங்க வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபேண்டாஸ்டிக் as usual. அதில் வந்து ஒண்ணுமே குறை இருக்காது. as usual ரெக்ரூட்மெண்ட் நார்மலா இருக்கிற மாதிரி சொல்லுது, அப்படியே சொல்றாங்க. பட் இந்த ஒயிட் குட்ஸ்ல கொஞ்சம் there will be dullness because as I said, the buyer கஸ்டமருடைய பையிங் சென்டிமெண்ட் மாறினால கொஞ்சம் அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க. they may take some time, maybe they will take 9 months to 1 year to get into the groove of buying other items, more items, அந்த மாதிரி தான். ஸோ இது மாறினால ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி மே பி டல், அதர்வைஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி பெர்ஃபெக்ட். ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் டிமாண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். மேபி இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். பட் மை அட்வைஸ் டு யூ ஆல் பீப்புள் வில் பி, இப்போ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். வென் இந்த மாதிரி கிரைசிஸ்ல தான் நம்மளோட ஸ்கில் செட், நம்மளுடைய தனித்துவம் வெளியே வரும். அதான் டார்வின் தியரி பிரகாரம் a person who is more adaptable will be successful. All will be able to survive the change, will be able to manage the change, balance the change அப்படிங்கிறாரு இல்லையா. அது வந்து this the இந்த கிரைசிஸ் தான் ரைட் டைம். ஸோ இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில் செட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த கரிக்குலம் தவிர வேற ஸ்கில் செட்ஸும் நீங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் தட், the data analytics skill sets and coding and even actuarial ஒரு இது இருக்குது. இதெல்லாம் ஸ்கில் செட்ல பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be better. See, one more thing which I want to tell, now supply chain business is going to be in boom. என்ன காரணம்னா, எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றாங்க, அதுக்கு வந்து supply chain is very important, right from infusing raw material, then ensuring the finished goods are going out. That is so supply chain is going to be boom. வேற வழி இல்லை. இதுக்கு மெயினா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் சார்ட் ஆஃப்டர். ஐ டோன்ட் நோ how many of you know this. மேபி ராஜேந்தர் உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரியலீங்க. மேபி you would have heard when you met people. Mechanical engineer is the most sought after people for supply chain. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி இன்னும் அவுட் தெரியும். ஸோ தே ஆர் த ரைட் பீப்புள் டு பி இன் சப்ளை செயின். ஸோ அந்த வேல சப்ளை செயின் பிசினஸ் இஸ் கோயிங் டு, சப்ளை செயின் ரெக்ரூட்மெண்ட் நிறைய இருக்கும். லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிறைய ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வில் பி மோஸ்ட் சார்ட் ஆஃப்டர். அதுக்கு என்ன மெயினா தேவைன்னா, அந்த அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், அந்த டேட்டா வச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். அதை வச்சு எப்படி என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல தெரியணும், அவ்வளவுதான். அது வந்து ஆஸ் அன் என்ஜினியர், ஐ எம் நாட் அன் என்ஜினியர் ஆக்சுவலி, ஐ ஃபீல் பேட் ஃபார் இட். ஆஸ் அன் என்ஜினியர் உங்களுக்கு தான் அந்த ஸ்கில் செட் இருக்குது. ஒரு சின்ன விஷயத்த எப்படி இன்டெப்தா போய் அனலைஸ் பண்ணி கண்ட துணமா கொத்தி கொதறி அதுல இருந்து பல விஷயங்கள் எடுக்கிறது, அது வந்து உங்களால தான் முடியும். ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபினான்ஸ் ஹெட்ஸ் கூட பிஇ மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு, இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வந்து ஃபினான்ஸ்ல வந்து சிஐசிடபிள்யூ ஆர் எம்பிஏ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ இது வாட் ஐ once again want to reinstate it. Mechanical engineers who are good in analyzing or knowing, having good knowledge of the product will be in demand for supply chain function. So these are the things I just want to tell. இது போக வந்து ஸ்கில்லே இல்லாம
அதாவது பெருசா டேலண்ட் இல்லாம ஒரு 10 ஸ்கில் செட்ஸ் which I personally feel you should tell many people or you should going to make you employable. சொல்லுவோம். ஒன்னு வந்து being on time. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கால் வந்து எனக்கு வந்து ராஜேந்திரன் சார் என்ன சொன்னார், சார் 11:45 மேக்ஸ் நீங்க உள்ள வந்துருங்க. 11:39 ரெடியா இருந்தா கரெக்டா கால் பண்ணோன்னு உள்ள வந்தேன். பீயிங் ஆன் டைம் அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை செஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அந்த டைம் ஷெடியூல் போட்டு. தட் வாஸ் பெர்ஃபெக்ட் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. தென் ஒர்க் எத்திக். நம்ம எந்த வேலை பண்ணாலும் அந்த வேலையை பெர்ஃபெக்டா பண்ணணும். அந்த வேலையில் தப்பு தகராறு வரக்கூடாது. அது ஒரு சின்ன கதை ஐ லைக் டு டெல். ஒரு கார்பெண்டர் இருந்தாருங்க. அந்த கார்பெண்டர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் வந்து 45 வருஷமும் ஒரு முதலாளி கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. நல்ல வேலைக்காரர் அவரு. ஸோ வேலை செஞ்சு ஒன் ஃபைன் டே டிசைடட், எனக்கு குழந்தைங்க பேர குழந்தைங்களும் செட்டில் ஆயிட்டாங்க, இனிமேல் வேலை வேண்டாங்க ஐயா, நான் போய் நிம்மதியாக வீட்டில் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஓகேன்ட்டு போறாரு சொல்றாரு. அந்த முதலாளி அவர் மேல ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன், ஐயோ இத்தனை நாள் வேலை செஞ்சாரு நம்ம மட்டும் போறாருன்ட்டு, ஓகே பரவாயில்லைங்க உங்க முடிவுங்கன்னு சொல்லிட்டு, நீங்க வேலையை விட்டு நிக்கிறதுக்கு கடைசியா எனக்கு ஒரு வீடு பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு. வீட்டை கட்டி கொடுங்க அப்படிங்கிறாரு வுட்ல. சரின்ட்டு இந்த கார்பெண்டர் வந்து எழுநூத்தானவனும் என்னடா நம்ம தான் நிக்க போறோமே, இது நம்ம பாராட்ட போறாங்களா, என்ன பண்ண போறாரு இந்த முதலாளி, கடைசி வீடு தானே சொல்லிட்டு எழுநூத்தானவனு ஒரு கண்ட ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத பொருள் பிளஸ் குவாலிட்டியான ஒர்க் கரெக்டா ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் போடாம ஏதோ கடமைக்கு பண்ணி வீட்டை கட்டி போய் முதலாளிகிட்ட சொல்லிட்டாரு, ஐயா நான் வீட்டை கட்டி முடிச்சுட்டேன், இந்தாங்க சாவின்னு கொடுத்துட்றாரு. ஸோ அந்த கிரக பிரவேச அன்னைக்கு அந்த முதலாளி வந்து அந்த கார்பெண்டரை கூப்பிட்டு அந்த சாவியை கொடுக்குறாரு. இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற சன்மானம். ஆனா அந்த முதலாளிக்கு வந்து அந்த வேலை வீடு எப்படி நல்ல விதமா கட்டினாங்களா இல்ல நல்ல பொருள் போட்டு கட்டினாங்களா தெரியாது. அவர் வந்து முதலாளி ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட, நான் வந்து நீங்க என்கிட்ட இத்தனை நாள் இருந்த நியாயமா இருந்த தொழிலாளிக்கு ஒரு சன்மானம் தரேன்னு அந்த வீட்டு சாவியை கொடுக்குறாரு. இது உங்க வீடு, உங்களை கொடுக்குற அன்பளிப்புங்கிறாரு. அப்ப அந்த கார்பெண்டர் வாஸ் ஷாக்ட். ஐ திங்க் யூ ஆல் இஃப் யூ ஆர் இன் தட் பொசிஷன் யூ வில் பி ஷாக்ட். கரெக்ட்டுங்களா? அதான் ரியாலிட்டி. ஸோ இது ஒர்க் எத்திக். இதனால வரை கடைபிடிச்சு அந்த ஒர்க் எத்திக்கை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாருன்னா அவருக்கு இந்த பிரச்சனை, இந்த வீடு நல்ல வீடா வந்திருக்குமா? ஸோ ஒரு நாள் கூட ஒரு நிமிடம் கூட நாம செய்ய வேண்டிய தொழில் வேலையை டிவியேட் பண்ணக்கூடாது. புரியுங்களா? அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் கம்ஸ் எஃபர்ட். நம் முயற்சி, விடாமுயற்சி. அது கிரிக்கெட்டே சொல்லுவாடி ரைட் எக்ஸாம்பிள். பாருங்க, நிறைய டைம் பார்த்தா ஓப்பனன்ட் பேட்ஸ்மேன் அவுட்டே ஆக விளையாண்டே இருப்பாங்க. பட் பவுலிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டா பால் போட்டுட்டு தேல் பி வெயிட்டிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவுட் ஸ்விங்கர், இன் ஸ்விங்கர், யார்க்கர் என்ன வேணாலும் போடுவாங்க. ரைட் டைம்ல விக்கெட் விழுங்க, அதுக்கப்புறம் டக்கு விக்கெட் விழுவும் இல்லைங்களா? எஃபர்ட், அந்த நான் ஸ்டாப் எஃபர்ட் போறது. தென் பாடி லாங்குவேஜ். இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துங்க ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுது பாடி லாங்குவேஜ். See, when you attend a meeting or when you attend an interview, if your body language is not perfect, see, people can assess people. நான் for example, if you ask me, நான் ஒருத்தர் நடை உடை பேச்சு அவருடைய மேனரிசம் வச்சு ஐ கேன் அசஸ் அட்லீஸ்ட் 60% ஆஃப் த கேரக்டர் ஈஸிலி. அது இன்டர்வியூல பண்ற உட்கார்றவங்கள மேபி இவர் நண்பர் இவர் டெல்பிக்காரர் வந்துக்கிறார் இல்லையா, அவங்கள ரெக்ரூட் ஈஸியா ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க அவரோட ஒரு கேண்டிடேட்டோட ஆட்டிடியூட் எல்லாத்தையுமே. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் எனர்ஜி லெவல். எனர்ஜி லெவலுக்கு தர்பார் படம், அந்த படத்துல ரஜினிகாந்த் ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இருந்து கடைசி சீன் பி மோர் எனர்ஜி எக்ஸப்ட் அந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆன சீனை தவிர. நான் சினிமா கோட் பண்றேன்னா சினிமா கிரிக்கெட்ல மக்களுக்கு மனசுல ஈஸியா பதியும். அதுக்காக தான் வில் பி ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த படத்துல இல்லைங்களா. அவர் யாருக்கும் அந்த சான்ஸ் தரமாட்டார். அந்த எனர்ஜி லெவல் அது இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். நிறைய பேர் வேலை செய்யற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா காலையில 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நைட் ஈவன் 11 மணி கூட அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஐ கேன் கோட் மீ, நான் வந்து அதே எனர்ஜி லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பேன். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆட்டிடியூட், அந்த பாசிட்டிவ், எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும். நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, இதுவும் கடந்து போகும், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, நாம ஆஸ் அன் இந்தியன் we will succeed, we will be successful சொல்ற மாதிரி அந்த ஆட்டிடியூட், இந்த மாதிரி பாசிட்டிவா இருந்தோம்னா things will be always good for us. Then passion to for what you are doing. இதுக்கு ரஜினிகாந்த் அந்த தர்பார் படத்துல ஆதித்யா அருணாச்சலம் அந்த கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார், நான் இந்த வேலையை எடுத்தேன்னா நான் முடிக்கிற வரைக்கும் திருப்பி என்னை கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார். அவர் பாஸ் சொல்லுவார். அதே மாதிரி நடுவில் ஒரு டைம் கூப்பிடுறப்போ சரி எனக்கு பதில் வேற யாராவது பாருங்கன்னு சொல்லுவார் இல்லைங்களா. இதுல சினிமா தான், கதை தான், பட் யூ ஷுட் பிக் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அஸ். அது சொன்ன உடனே அந்த அவருடைய மேலதிகாரி வந்து ஒருத்தர் கூப்பிடுவார். அவர் என்ன பார், நான் அந்த ரோல் எடுக்கலன்னு பார். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவரால் முடியாது. பட் வேற தட் கை நோஸ் திஸ் ஆதித்யா அருணாச்சலம் இஸ் மோர் பேஷனேட் ஆன் திஸ் ஜாப், ஆன் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன். ஸோ பேஷனேட், அந்த மாதிரி நம்ம பண்றது வெறித்தனமா இருக்கும். தென் கம்ஸ் பீயிங் கோச்சபிள்.
ஜென்ரலா என்ன நினைப்போம், நம்ம படிச்சுட்டோம், இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஆயிட்டோம், நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைப்போம். அது தப்பு. யூ ஹாவ் டு, யூ ஆல்ரெடி ரெட், லேர்ன்ட், யூ ஹாவ் அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன். இன்னொரு ரைட் எக்ஸாம்பிள், ஜென்ரலா எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், சன் ரைசஸ் இன் ஈஸ்ட் அண்ட் செட்ஸ் இன் வெஸ்ட். அது உண்மையா? இல்ல. பட் அப்படிதான் நான் படிச்சோம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் போய் நான் நினைச்சு, பட் ரியாலிட்டி சன் டசன்ட் ரைஸ் இன் ஈஸ்ட் அண்ட் செட் இன் வெஸ்ட். ஆக்சுவலி எர்த் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் சன். அதனால தான் சன் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி செட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. அதுதான் நிஜம். ஸோ அன்லேர்ன் வாட் டு லேர்ன் ராங்லி அண்ட் ரீலேர்ன் த ரியாலிட்டி. இதுதான் ரியாலிட்டி. இஸ் சன் இஸ் நாட் ரைசிங் அண்ட் செட்டிங், இட் இஸ் த எர்த் விச் இஸ் எவால்விங் அரவுண்ட் த சன். இதுதான் ரியாலிட்டி. இது ஸோ யூ ஷுட் பி கோச்சபிள் லைக் தட். நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்தா கூட, எஸ் என் பாஸ், உங்க மேனேஜரோ, உங்க கைடோ, உங்களோட பட்டியா வச்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க யாருன்னா கைட் பண்றாங்களோ, அதை நீங்க லிசன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யூ ஷுட் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் லேர்ன். See, you all of us take for example, even பாலா சார் really senior most person. இன்னைக்கு அவர் நிறைய கத்துக்குவார். நிறைய கத்துட்டு நிறைய பிளாக் எழுதுவார். அவருடைய ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு கத்துக்கிட்டு வந்து பிளாக் எதுக்காக எழுதுறாருன்னா, சுயநலந்த ஒண்ணும். அவர் படிச்சது திரும்பி ஞாபகப்படுத்திக்கிறார். லிசன் பண்ணது, லேர்ன் பண்ணது எழுதினாருன்னா திரும்பி மறக்காது. அதுக்காக தான். ஸோ இஸ் லேர்னிங். இந்த வயசுலயும் இன்னும் என் எனர்ஜிக்கு அவரையும் சொல்லலாம். இஸ் த ரைட் பர்சன். சாரி, ஐ மிஸ்ட் பாலா சார். இஸ் ஒன் ஆஃப் த பர்சன் whom we should admire for his energy levels. Then doing extra. இதோட நின்று போச்சுன்னு இருக்கக்கூடாதுங்க. இவ்வளவுதான் இருக்கக்கூடாது. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விராட் கோலி, அவர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். அது இந்த ஹோல் வேர்ல்ட்ல அவர் தான் ஃபிட்டஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். It's a big, generally Indians are not known to be big fit, but Virat Kohli has proved that Indians can be fittest in the world. So அவரை பார்த்து நிறைய பேர் காட் பண்றாங்க. So he's going extra. அதான் doing extraங்கிறது. Then being prepared. Being preparedனா எந்த சூழ்நிலை நம்ம எது பண்ணாலும் ப்ரிப்பேர்டா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம கூட வந்திருக்கலாம், பட் ஐ டுக் சம் நோட்ஸ். ஏன்னா ஏதோ ஒன்று இருக்கக்கூடாது இல்லைங்க. ஸோ ஐ கேம் ப்ரிப்பேர்ட். அதனாலதான் வந்து என்னால் கொஞ்சமாவது பேச முடியுது. இது எல்லாமே பேசலாம் இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் இது குழந்தைகளுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன சொல்லணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட். இந்த 10 ஐட்டங்கள் வந்து பெருசா ஸ்கில் செட் தேவையில்லை, டேலண்ட் தேவையில்லை. இது உங்ககிட்ட இருந்தாவே நீங்க இஃப் யூ எக்ஸிபிட் திஸ், யூ வில் பி அப்சார்ப்ட் பை பீப்புள் லைக் மீ. அதில் தேர்ஸ் நோ செகண்ட் தாட் அபவுட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் I thought I can share it to you kids. And one thing I just want to add, one more thing is, இதை மறந்துடுங்க, இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் மறந்துடுங்க. உங்க எக்ஸாம்ஸ் முடியும். You will be in the final year students, you will be in job market, and third years who are entering into fourth year, you prepare yourself. prepare. Preparation ஒர்க் அவுட் எப்படி? ஒரு ஜிம்முக்கு போனா ஒர்க் அவுட் பண்ணா ஒரு வாரத்திலயோ 2 வாரத்திலயோ 6 பேக் வராது இல்லையா? 6 மாசம் வேலை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம ஃபுல் ஒர்க் அவுட் பண்ணா 6 பேக் வரும். அந்த மாதிரி நீங்க இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஜிம்ல போய் 6 பேக் ரெடி ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டே இருங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் செட்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க. மசில் டோன் பண்ற மாதிரி இது என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. யூ வில் பி இன் த மார்க்கெட். யூ வில் பி த மோஸ்ட் ரிக்வயர்ட் demandable person in the market. You will be liked by everyone, and you will have a lot of opportunities in the market. With this, I just thought wishing you all the best and concluding. I prefer to take questions. If you like to post questions, you can post me questions. I will be happy to answer. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என் கம்பெனி பத்தி டீடைல்ஸ் அதிகமா கேட்காதீங்க. I should take approval நாயமா. Generally automobile industry பத்தி I can tell, and other industries I can tell. That is not a big issue for me. Okay, Rajendran sir, question and session போயிடலாமா? Thank you sir, thank you so much sir. போயிடலாம் sir. We have one question chat back sir. நான் படிக்கட்டுமா நீங்களே பாக்குறீங்களா sir? நீங்க படிங்க பெஸ்ட் அது. Okay sir, Dharmaraj first MBA, he has one question. How will companies replace senior employees who died during the pandemic? Is it possible to get the talented personnel for those high-end jobs? See, அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி பேத்தட்டிக். Maybe they cannot directly, they may not be able to replace one talented person with experienced person. But இப்போ வருங்காலம் இந்த காலத்து பசங்களாம் வந்து they are shrewd. Maybe they pick up within 2 to 3 years. அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரூட்னஸ் இருக்கனால it may take some time. ஸ்டீவ் ஜாய்ஸ் இறந்தாருங்க, அவரை உடனே ரீப்ளேஸ் பண்ண முடிஞ்சதா? They replace him with someone else, but maybe that person may not be as skillful or capable like Steve Jobs, but still perform பண்ணிட்டு இருக்காரு.
But by this time, Uppa Vanda he has recovered. He is doing a fantastic job. On the Mari, they can be replaced because எல்லா கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they have backup பேக்கப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க எல்லா லெவலுக்குமே. ஸோ தட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இது எதிர்பார்த்து கிடையாது. எனி அன்டூவர் சுச்சுவேஷனுக்கு எப்பவுமே பேக்கப் வச்சுக்கணும். எதுக்கு கிரிக்கெட் டீம்ல வைஸ் கேப்டன் வச்சுக்கிறாங்க. கேப்டன் அன்னைக்கு மேட்ச் இன்னைக்கு உடம்பு சரியாக போச்சுன்னா வைஸ் கேப்டன் டேக் சார்ஜ் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். ஸோ கம்பெனிஸ் கேன் மேனேஜ் பிகாஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் பிசினஸஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பிக். People are dispensable, but businesses know how to manage it. So that's not an issue. They can be managed. Great, sir. Sir, one more question, sir. Instruction to all the students. நீங்க ஏதாவது questions இருந்தா ஒரு hand raise பண்ணுங்க. நான் உங்களை unmute பண்றேன். நீங்க வந்து questions வந்து டைரக்டா லைவ்ல நீங்க கேட்கலாம். Susmita, first year MBA. She has one question, sir. Sir, does COVID crisis has any impact on refining and downstream business? Sir, என்ன question? COVID crisis has any impacts on refining and downstream business? Yes. See, எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் இருக்குது. It is there. It is visible. Refiningல we see இல்லையா, we read newspapers also. There is an impact on all this. It is there. There is no business, even FMCG, except few. Most of the business have been facing the impact. So it is there. Great, sir. Next question, sir. Vignesh, assistant. And the EC student enna domain la idu venum illingla? Ama sir. What will be the job role and career growth in core based job? See, see now the electronic cars, EV cars are coming, and the connecting cars already are already in the market. EV cars la irukanaala definitely electronic guys will have opportunity, lot of opportunities in all automobile industries. Because I don't want to tell about my I have told you initially I'll not talk about my industry, my company, but my industry, that's automobile industry, definitely electronics and ECE guys have opportunities. Only thing, they should know the latest trends, what is happening. They should learn, they should pick up what our basics are required. Yes, sir. அடுத்தது Manoj, நானே படிச்சுக்கிட்டீங்களா? We can see economic recession all over the globe. India projected GDP is quite worrying. Why? Where Modi projected growth will be 0. See, definitely not only India, whole world GDP is going to be bad. But there is a study recently read somewhere. It says in 2020 FY21, the GDP of India will be around 7 point something, 7.4 and more. So definitely in the crisis, everyone will come revive. See, for example, இது நாம ஒரு உடம்பு சரியா போச்சு, டைஃபாய்டு வந்துச்சுன்னா டேப்லெட்ல எடுத்து உடம்பு சரி பண்ணிட்டு வெளியே வரப்ப நம்ம ஹெல்த்தியா வருவோம் இல்லைங்களா? அண்ட் பிகாஸ் பை த டைம் நம்ம பாடி இம்யூனைஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த மாதிரி இந்த கிரைசிஸ் விட்டு வெளியே வரப்போ ஆல் பிசினஸஸ் வில் பி கமிங் அவுட் ஹெல்த்லி அண்ட் ஜிடிபி டெஃபினெட்லி வில் பி growing up. There's no second thought. Construction industry, yes, there may be because of the buying customers tendency, the way of thinking has changed. There may be some slackness in that. IT or as core industry, IT sector implementing new strategies, rolling new job roles. How will it affect recruitment? See, recruitment strategy lo onnu effect agadu. There won't be any effect on impact on recruitment strategy. It will be the same strategy. Only thing, there is a chance now, since many IT companies are telling that they will be, for example, TCS has told they will like to have more people from employees from work from home. This enna avuna tier 2 cities, tier 3 cities la irukrom, even gramathil irukrom nalla opportunity idu, because he need not travel, he'll be sitting at home and he can work from home provided he has that net connectivity. So strategy, maybe adukku thavanda mari they will move recruitment. Yeah, as always, new startups will be playing a major role because everyone will not get job. Yesterday, 2 days before, I watched on YouTube. 2030 we'll have around 3 lakh, 30 crore engineers at workers. So அது மாறணும்னா அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வேலை தரணும், எல்லாம் entrepreneur ஆகணும். So startups are going to be the thing. So without startup, economy will not improve. So definitely startups are going to play
a bigger role because எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்காது இல்லைங்களா? So everyone becomes entrepreneur, small time entrepreneur. So it will be a big boon for the growth of economy. Electric vehicle, yes, it is going to be there. There's no second thought. What I read is definitely all countries electric vehicle going to be there. India infrastructure develop பண்றதுக்கு they are working on it. Once they develop, electric vehicles will be there in India also because we are changing ourselves, moving from one segment to another segment. So electric vehicle is going to be there, and engineers will be in demand for that. Can I ask you a question, sir? Yeah, please. I'd like to know what are the areas in emerging technology in a manufacturing company like yours? Do the students have to learn artificial intelligence software, machine learning, and deep learning? And will it be useful to students to learn more to join a company like yours? Sir, definitely, sir. AI, IoT, this augmented reality, or as I said in the beginning, all these skill sets, all this stuff are very much required for any, not only auto industry, for any industry, because things are moving. See, future is going to be they'll not have mass gathering of people like currently we have, or you have seen Bala, sir. Things are going to be different, wherein they like to have less human beings and more machines. For that, definitely human brain is required, and these kids should learn all this to keep themselves to be in the forefront. That's very much required. What is your HR policy post COVID-19 on your healthcare policy? Will there be some kind of a strategy on social wellness and physical wellness, mental wellness? Yes, sir. See, actually, in fact, I missed quoting this. The future, when they recruit people, they will be seeing, as I said, all companies do this medical checkup. So now they'll be going in depth into that medical checkups. They'll be doing a lot of analysis. Earlier, maybe they would have done it for the sake of doing it. They would have seen only few parameters. Now they'll go do an in-depth analysis. And all companies, all industry after this COVID, they have started thinking differently on health perspective of employees. They will be imparting a lot of health trainings, even food items, what to eat, what not to eat, so that the immunity of employees is increasing. So that way, all companies, including not only our company, all companies are thinking on that line. And because since I'm part of many forums, we see the group discussions, they talk a lot about this. So that is going to be there, sir. The change, the approach towards employee there's going to be a complete change. The way in health and other aspects have been seen, health and wellness. That is going to be the main, one of the main issues. So all managements have decided employees' health is very important. So they are going towards it. So that's going to be there. Will there be a scope for a lot of internship opportunities for mechanical engineers? Yes. Maybe many companies will be thinking whether to encourage internship in the coming months because of this COVID thing. Some companies may even opt for virtual internship, but my personal view is virtual internship. I don't know how far it will be beneficial, but otherwise it is all companies will, as usual, will be supporting the internship. Thank you. To groom the future. Thank you, sir. And there's one question: how long will it take a fresher to gain best experience in HR profession, especially in manufacturing? What is the scope of freshers in manufacturing sector? See, actually, if you ask me, HR guy, if at all there's a HR is in HR field, you want to shine in HR field, he should enter into manufacturing. It's not that because I am in manufacturing, because manufacturing is the one where they learn a lot. They get connected to people, they interact with people, they have opportunity to be close to people, but they don't send by mails and sit. They interact closely with the people. And how long for a person to gain best? It is only based on individual. A person can gain experience within 3 years, or even after 10, 12 years. There are people without gaining experience. Bala sir, am I correct? You would have seen some people. Yeah, correct. So it varies. It is only individual's capability and caliber. Great, But sir. if you ask me, in 5 years' time, a shrewd guy can learn a lot. That too in manufacturing. See, manufacturing is the one where they can learn about disciplinary proceedings, this health aspects and all. That's where in manufacturing they can learn a lot in HR function. Sir, great, sir. Now, we have two questions in hand raising, sir. One was Mr. Sangar. You can raise your question now. Sangar. Hello. Yeah.
Sankar, yeah. Yeah, tell me, Sir, Sankar. sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I'm having one doubt, sir. Sir, what are the types of HR certifications to be done for the students for getting the HR job, sir? See, HR certifications. See, is the student doing already MSW HR or MBA HR? Sir, no, sir. Sir, second, I'm asking for my students, sir. See, what are your students doing? What they are into MBA or MBA? Yes, sir. MBA only, sir. MBA only, See, sir. fine. See, if you ask me, the MBA HR, what happens is they don't go do read in depth. They don't get the knowledge of labor laws in depth in MBA HR. So Okay, that will be added advantage if you want to enter into manufacturing sector. And Okay, second sir. thing, the SAP modules which they can certification they can get, and Okay, other for example, like competency mapping, all that stuff, which they a lot of institutes are giving certification courses. That also can be done. So these are the few Okay, things which I feel. And actually, MBA students should learn labor laws, because I Okay, see when sir. I interview them, they don't have, when compared to MSW students, Yes, sir. MBA students are lagging. They Okay. are in a 10-point scale. If some MSW guy is in 0.8 means MBA student is only in 1 or 2. So that way, Okay. which I feel they should go in depth and learn. Okay, sir. What Okay, is the sir. challenge of placement officer during this period and expectation from HR? It's going to be a great challenge for. It's going to be challenging period for all placement officers, because students will be ready to get placed, but opportunities may not be that much available. But they may have to ensure their students are capable of clearing all interviews. So more than placement officer, it is the students who should be ready. Placement officers can only bring in the employers to colleges for to get placed, for to connect to recruit. But it is left to the individual student to ensure he enhances his skills and becomes employable. அது வந்து இண்டிவிஜுவல் கையில் தாங்க இருக்குது. அது என்ன சொல்லுங்க, குதிரைக்கு வந்து தண்ணி கிட்ட கொண்டு போக தான் முடியும், குடிக்கிறது குதிரையோட தானே, அந்த மாதிரி தான். So Okay, sir. but anyway, challenging period for placement officers தான். Is survival skills of the students post COVID-19 Survival skills of the students post COVID-19 situation. Sir, first thing, they should be fit. That is because that is very, very important. And other things is as a few skill sets which I said, like learning, being adaptable and flexible, tech savvy, emotionally they should be strong. These are the few things which I feel from a HR perspective is very much required so that they can survive. And few things I said, like being prepared, being coachable. That is very important. Many students, I feel, they think, yes, நான் engineering முடிச்சிட்டேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும். That attitude should change. They should be coachable. They should be willing to learn. If that is not there, then it's a problem. So one last question from my side. There are a lot of scope for manufacturing industries, for students learning dashboard. In your R&D department, I think, do the students have to learn dashboard software? Yes, sir. It is there. It is there. A dashboard. So they mechanical engineering, they have to learn dashboard. Yes, yes, that will be better. Thank you. Yes. Thank you, sir. Sir, next question, Raju Manikya from EC department. You can raise your question. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah. Sir, one question, sir. So, what type of unique skill sets are needed for our students for getting job in core industry after the COVID crisis? அதுதாங்க apply was telling இல்லையா, adaptability, the tech savvy இருக்கணும், EI, they have to have AI, but they should have in and out, IoT, all that stuff, and they should know data analytics, but they should know in and out. Yes. These are the skill sets which I feel is required. Okay, sir. Thank you, Pa. Okay. So next, Mr. Praveen from EC department. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, I am Praveen Kumar from EC department, sir. I asked one question, sir. Tell me, sir. Sir, fresh graduate persons in engineering stream can attend the campus interview in your company. Means what are the skills you required from the person, sir? You are a HR means. The fresh mechanical guys, Sorry, EC, electronics and communication.
Oh, Hello, sir. ECE, you should know this. ECE guys should know this AI, IoT, Okay, sir. augmented reality. That is important. Yeah, that's they should know in and out. IoT, and that is important. IoT, ECE, AI, and augmented reality, Okay, sir. and Okay. Data analytics. Okay, pa. Thank you. Next Okay, sir. question. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Next question, Mr. Thank you. Thank you. Vignesh, second MBA. Sir, good afternoon, sir. Good So, what's afternoon. your expectation from government for the stimulus package to boom the business? Hello. அது நான் சொல்ல முடியாது. சொன்ன political ஆயிடுங்க. Sir, we can skip the question, sir. No problem, sir. Yeah. That will become a different Yes, sir. Yes, sir. issue. We can skip. Next, Mr. Nandakumar from Mechanical Department. Sir, good afternoon. Sir, my question is, first of all, your session was really motivating, sir. Thanks for your wonderful presentation. Thank you. And my question is, how much are the manufacturing industries ready for Industry 4.0 culture? Because IT industries, they have a lot of scope in working from home. But I think when it comes to the mechanical industries, Industry 4.0 is the only way, at least to work from home at 50 or 60% capacity. So what kind of measures have been taken in industries, especially manufacturing industries, for this 4.0 culture? Fine. You mean to tell if Industry 4.0 comes, means people will be 50-60% will be working from home. It's not like that. See, but they have the basis. Okay, sir. It's only, see, anyhow you need people, no. See, for example, without people you can't run a manufacturing plant. Maybe R&D centers, they can work from home and operate, but manufacturing plants, except few functions like finance, supply chain, planning, other functions, majority should be in factories. So Industry 4.0 ku work from home ku samadhan kadiyadu. Okay, sir. So I'll tell you now, companies even moving, we are done with 4.0, now we are moving towards 5.0 very soon. So 4.0, all companies are prepared. In fact, that's the reason we are going for automation, digitalization. Even the connecting cars have come, no, and the EV cars, all that stuff is coming part of that 4.0 only. So work from home, 4.0 samadhame kadiyadu. IT company is completely different. There you can work from home. For example, I can't work from home daily. Being an HR guy, that too, who is handling employee relations, I have to be in the plant. I have to guide my team. I have to talk to employees, resolve their grievances. So now remote la irundhu pesuna even sambala pechu varthe kuda sambalata ungalku evlo tharra neenga othukonu sonna othuka maatan. Adu nerukku nera irundhu pesuna da nadakum illingala. So manufacturing is going to be completely different. Adu vera. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Sir, one question from my side, sir, actually. Yes, sir. We are offering Japanese language training to all our KIOT students. So some of them are mechanical also they're studying. So what is the future opportunity for all those people? Rajadan, I want to appreciate you all, your management. Then you read in papers around 200 Japanese companies want to quit China and move to India. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So if that is the situation, and when Japanese companies come, and an engineer with Japanese speaking skills will be preferred, actually. There's a chance, probability of getting up more chances actually when compared to others. Language will push him, will be a pull factor actually. That's good actually. So there's good opportunity. Apart from Japanese language, what are other languages they should learn, sir, actually? See, even German, because if it's mechanical guy, German is very important. French, because French are into many automobile industries. So for them and all, if the guy knows French, it will be easy. We can easily settle. So any language, sir, any language you name it is advantage. But in this Japanese, French, and German, since they are into auto sector and into engineering, that will be better. Great, sir. We can take one or two questions from chat box, sir. Some questions have come. Yes, sir, please. Wait. Chat box. Sorry, if I started my journey like a machine operator work, what I do for next level to enhancement, promotion, getting high salary.
See, if you start like a machine operator, you have to improve your skill set. Forget salary. Don't think about salary now. You enhance your skill sets. You become more employable. You learn a lot. You show yourself. You prove yourself that you are excelling in your work. Then promotion will come. Salary will come. You take anyone. அவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சம்பளம்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்திருப்பாங்க. பட் ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து ஸ்கில் செட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் என்ஹான்ஸ் பண்ணி தான் மேலே வந்துக்கிறாங்க. ஸோ சம்பளம் ப்ரொமோஷன் அப்பாட்ட இருக்கட்டும், நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கணும். அத விராட் கோலி எப்படி நம்பர் 1 ஆனாரு? அவரு வளர்த்துட்டே இருந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரு, ஃபிட் ஆனார், உடம்பு ஃபிட்டா வச்சாரு. தட்ஸ் வை பிகம் நம்பர் 1. அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பணம் வருது, புகழ் வருது, எல்லாம் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ லைக் தட் ஒன்லி. Will there be a lot of scope for learning robotic technology on the shop floor? Yes. Because now after this COVID, things will be completely different, sir. Many organizations will try to have less people, will try to go for more automation and robots. They'll try to bring in so that as I said earlier, the mass gathering of people in the workplace will be less actually compared to earlier stages. So there are a lot of chances. There's a lot of chances for them. Okay, sir. Okay, we can move to chat box, sir. Okay, chat box எல்லாம் முடிச்சிட்டனா இருக்கு சார். If I am what the government how employee engagement will take place post COVID-19 and how can employee branding can be done on this situation. Employee engagement, see, many companies even during this COVID period they started having a lot of engagement activities like online trainings, interacting with them, having fun activities, knowing what they did, encourage them to learn new skills. All the stuff has started. So this will continue. And same thing, and employee branding can be done on this because on the basis this employee can brand themselves. So that is how I feel. Okay, sir. Can you tell something about mechanical core? That's place soltena. Yes, sir. Professor Karthikeyan, as you said, there's more demand in supply chain after a long spell of lockdown. There will be more demand in used cars for next few years. இருக்கலாம். used cars என்ன பிரச்சனைனா அந்த BS4 BS6 இருக்குது இல்லைங்களா, லைஃப் ஆஃப் த யூஸ்டு கார் வந்து அந்த 15 years மேல ஆச்சுன்னா தென் இஸ் a ப்ராப்ளம் இல்லையா. அண்ட் அந்த இஷ்யூ இருக்கும்போது அதை பார்க்கணும். தட் we will be knowing it. Yes, definitely the used cars chances இருக்கும். Because the customer, I said, they will try to travel alone instead of going in a bus, common bus or common train. Cars, they will try to purchase cars. So used car market will be growing. Definitely. Great, sir. So the autonomous car எப்போ வந்து லான்ச் ஆகும் சார் இந்தியாவில்? தெரியலங்க. அது வந்து இன்னும் இப்போ அதுக்குள்ள அதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்குள்ள இது வந்து எல்லாம் டபால்னு ஒரு உல்டாவை பண்ணிடுச்சு, ஊட்ட திருப்பி போட்டுருச்சு. ஸோ அகைன் இது ரிவைவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ திங்க் திங்ஸ் வில் சேஞ்ச். தட் மே டேக் சம் டைம். தெரியல கரெக்டா. Great, sir. There one more question from Mr. Bharati Shankar. You can raise your question, pa. Bharati Shankar. Hello, sir. Yeah, sir. Hello, sir. I'm Bharati Shankar from final year mechanical engineering. Sir, what kind of consultancy jobs are in mechanical field? Can you please elaborate me few? Pardon. Come again. What kind of consultancy jobs are available for mechanical field? Can you please elaborate me few? Consultancy. See, actually, mainly see, there will be many consultants, draftsmen, R&D. They may require some support. Adukku lot of this knowledge transfer is been done by mechanical engineers. That will be one thing which comes immediately to me. Okay, sir. Otherwise, I can share you. You call me, ping me, text me. I can even give you more inputs on this. Yeah, sure, sir. Thank you, sir. So over to principal, sir. Sir, I would like to ask any clarification, sir. Yeah. Very variety of dimensions I could able to see. So the question and the dimensions is really indicates that it has he has covered almost every sphere of questions that may come into the mind. So I have no questions, sir. Really speaking, you have given a lot of positive insights rather than creating a fear factor.
as you said. So that's a need of the hour, in fact. So nothing else to add. Only thing is that there will be in any disturbance, as you said, there will be a disturbance for some time, and some new normal will come. So India being what does I say, the land of spiritual thoughts. And India has got a good saving habit when compared to the rest of the world. So the saving habit of Indians and the spiritual land, this will save us from any crisis, and we are capable of coming out. So that's my strong belief, and you reflected in your own way in a very big manner. Really, we enjoyed your talk, sir. Thanks for sparing. I understand on 6 days a week, morning 8 a.m. to 8 p.m., 10 p.m., you are all on the call. So catching you in a working day is very tough. The only day available to you is Sunday. That too, you are sparing for us. We are KOTNs are really fortunate. Thanks once again, sir. So over to Raj. Thank you, sir. Thank you, Kanan sir. I love to be with kids. I love to share whatever little I have learned. And since I hail from a remote village, I prefer to give back something. கிராமத்துக்காரன் அந்த கஷ்டம் தெரியலையா? கண்டிப்பா சார், எல்லாமே அப்படிதான் சார். எங்க கிராமத்துல இருந்து முத காலேஜ் போனோடனே நான் தான் சார். ஐஐடி பாம்பே போன அந்த காலத்துல நான் தான். என்ன அனுப்பவே மாட்டேன் நாங்க. அதனாலதான் எனக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது சொல்லணுங்கிற ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும்போது தான் வாத்தியார் ஆயிட்டோம், ஃபேக்கல்டி ஆயிட்டோம். சூப்பர் சார், வெரி குட். Great, sir. Thank you, sir. We have one question there actually. Around 2014 passed out enterprise. Sir, சொல்லுங்க சார். இல்ல சாரோட அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. நான் செக் பண்ணிட்டேன் சார். இது ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन வச்சுக்கலாங்களா? Yes. Raj, last question. This is the last question, sir. Sir, this is Indra Prasad KOT Alumni of 2014 passed out. Yes, correct. More Japanese and South Korean companies are willing to do business in India. In this case, we need to improve our supply chain equivalent to China. Please explain. Yeah, that's why this Prime Minister is telling Make in India concept. And this COVID is going to be a boon. So now all companies will be thinking of making the supplying parts, making it localized, all parts. So that way, this COVID, we have to take it as a boon and then work on it. So now you see many big companies have started sourcing vendors locally. So this is going to be a great thing actually. Okay. Great. Thank you, sir. Thank you all. With your permission, sir, Kannan Babu sir I will talk about at least 2 to 3 minutes about the industry. Sir, it may be helpful to all of us actually. 2 minutes with your permission, sir. சொல்லுங்க. Kannan Babu sir. Chandru, unmute பண்ணுங்க சார். Unmute. சார் என்ன நேம்ல இருக்கார் ராஜ்? சார் I think DT நினைக்கிறேன், DTVS something like that. ஆமா DVS சார். ஆமாங்க சார். ஓகே சார். ஓகே சார். யா ப்ளீஸ். சந்திரன் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது. ஓகே. இப்போ நாங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் டீல் பண்றோம் சார். பட் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, நிறைய ஐடியா வந்த உடனே மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன 1 minute ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் சார். அதாவது யங் என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, எங்க பிளான்ட்ல சொல்யூஷன் ஸ்கீம் அதெல்லாம் இருக்கு. அதுல இன்ஜினியரிங் ஐடியா கொடுக்கறத விட ஜென்ரல் ஐடியா நிறைய கொடுக்குறாங்க. அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பெரிய 100 monkeys சேர்ந்து ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணாங்க. அப்போ அதுல ஒரு ஐடியா வந்தது, ஃபாஸ்டிங் முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் டயர்ட் ஆயிடுவோம், அதனால வாழைப்பழத்தை எல்லாம் முன்னாடி வச்சுப்போம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்தாங்க. சரின்ட்டு எல்லாம் கொண்டாந்து வச்சாங்க. அப்புறம் அதுல ஒரு மங்கி சொல்லுச்சு, இல்லை அதை உரிச்சு வச்சுப்போம், ஏன்னா அப்போ உரிக்க கூட நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஃபாஸ்டிங் முடிகிற டைம்ல. அப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன மங்கி சொல்லுச்சு, இல்லை அந்த உரிச்சு வச்சா கூட அது எடுத்து சாப்பிட கையில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, அதனால இப்போ வாயில போட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வர்ற யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ரீட் பண்ணணும், லேர்ன் பண்ணணும் சார். வந்த உடனே அவன் அவனோட தாட்ஸு
நியூ திங்கிங் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங், பிளான்ட் விசிட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரி இப்போ அலோவ் பண்ணுறதே இல்லை. பட் நாங்கள் வந்து அதை சென்சிடைஸ் பண்ணி அவங்கள எஜுகேட் பண்ணி லாஸ்ட் அக்டோபர் டு மார்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட 600 யங் இன்ஜினியர்ஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். பாலச்சந்திரன் சார் கூட அவங்க குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கேஎஸ்ஆர் வந்து ஒரு அவர் வந்து கேஓட்ல ஜாயின் பண்ணி 7 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க சார். அதான் அவரோட பழைய டெக்னாலஜி பழைய கான்டாக்ட்ல அங்கிருந்து கூட ஒரு 60 பேர் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். இப்போ 600 யங் பி மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறாங்க. அவங்க இந்த பிளான்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணிக்கணுன்றது தான் என்னோட சின்ன இது. பட் அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியும் நல்ல இண்டஸ்ட்ரியாக செலக்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் போகணும் சார். ஏன்னா நல்ல ரூரல் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபேமிலியிலேருந்து வராங்க. அதே போல் நல்ல எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேக்ரவுண்டும் இருக்குது. பட் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனம் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதை வந்து மறந்துட்டாங்கன்னா, லைக் இப்போது இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்லேயே பார்த்தோம்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப், போலீஸ் அண்டு டாக்டர்ஸ். ஸோ டாக்டர்ஸை வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங்னு வச்சுக்கலாம், போலீஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இவங்களோட ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃபை வந்து எஜுகேஷன் சொல்லிக்கலாம். ஸோ ஹவுஸ் கீப்பர்ஸ் வந்து வரலன்னு வச்சிங்களேன், தெருவெல்லாம் நாறிட்டு இருக்கும். நம்ம கோவிடை விட இன்னும் பயங்கரமான சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் திக்லி பாப்புலேட்டட் ஏரியாவில். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு நாலேஜ் இருந்தாலும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் எஜுகேஷன் அண்டு இன்ஜினியரிங் மூணுமே சேர்த்து தான் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். இதுதான் என்னோட ஹம்பல் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்ணன் பாபு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. குட். ஓவர் டு பொன்னுசாமி சார். நீங்க ஃபைனலா ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்தா முடிச்சிருங்க. ஓகே. தேங்க்யூ டு தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் Knowledge Institute of Technology. Thanks Kannan sir, Rajendran and Bala sir. Definitely we will be in touch. We will find way and means to be in your institute once again. என் ஊர் பக்கம்னால வந்தாட முடியும் நானு. ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆல் தி பெஸ்ட். நீங்க எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும். இது என்னுடைய மனசார வாழ்த்துக்கிறேன் நான். அதுக்கு வந்து புட் இன் எஃபர்ட்ஸ். சக்சஸ் doesn't come just like that. But you should be happy when you are successful. அதுவும் பாருங்க, சந்தோஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகணும். உங்களை வருத்திக்கிட்டு சக்சஸ் ஆக பார்க்காதீங்க. சந்தோஷமா இருந்துட்டு சக்சஸ் ஆகணும். அதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது. You can learn from your teachers, your parents or your seniors. So all the best to you all and all the best to the institute. Thanks for giving me an opportunity. Thank you. Thank you, be sir. safe. Next, all of you be safe. Over to Giri Prasad to propose vote of thanks. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Kannan sir as well. Thank you. Over to Giri Prasad. Yeah. Good afternoon to everyone. So I would like to thank Mr. VP Ponnusamy sir, RENAULT NISSAN, and then another guest, Mr. Kannan Babu sir, LP TVS, and our all-time well-wisher, Mr. NC Balachandran sir, for supporting us for the long period. And I like to thank our knowledge management trustee and then principal of Knowledge Institute, Mr. P.S. Srinivasan, and then vice principal sir, and then placement director sir, and training director sir, and all the HOD sir, for making this opportunity. During this busy schedule, we would like to thank our Ponnusamy sir for spending time with us. So it's an eye-opening session for us, and then he gave a lot of information to us about AI, artificial intelligence, IoT, and then big data. So I would like to thank everyone, and for listening all the faculties. I would like to thank all, and thank you sir. Thank you so much sir. Thank you for the session. Thank you. Thank you sir. Thank you. Bye. Thank you sir. Siva, we can wind up the session. Thank you, Siva. Thanks. Well organized program. I'm very grateful to Mr. Ponnusamy for having accepted an invitation to give this lecture. Wait a minute. Sir, சொல்லுங்க sir. NCB sir, சொல்லுங்க, பேசலாம் sir, பேசுங்க. Okay. NCB sir. I'd like to add some points, sir. Okay. Well, I think the wonderful presentation by Mr. VP Ponnusamy, GM HR of RENAULT Automotive India Limited. And I've been interacting with the last 4 or 5 years, ever since I associated myself with the Chroma HR group. And today's presentation really quite scintillating and very insightful, power-packed. And what are the qualities students need to hone
to move over to manufacturing industry like automobile segment. And you have said a lot about adaptability, flexibility, and the students have to learn, grow, and adapt while joining the manufacturing company like us. And you also said some students should be known for their high passion, high energy level, intensity of passion. And these are all the qualities required for students in today's scenario when they want to join a company like us. Overall, to sum up, your presentation was a wonderful presentation, and we were able to glean a lot of insight how, as faculty members as well as the placement department, how all of us should evolve a strategy in grooming the students in meeting the corporate expectation in COVID-19 scenario. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Siva, we can wind up the session. Thank you, NCB, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Stop the live, sir, from ending. Yes, yes.